At least 7 people have died and 3 others injured in Kakrao area, Migori County, after a driver in a truck lost control and rammed into motorbikes at a stage. Now, according to Migori County Commander Mark Wanjala, the search for a pregnant woman and a young man who were allegedly pushed into the river by the truck is ongoing. It is an accident that has left 7 people dead after a speeding truck lost control, ramming into vehicles parked along the Kakrao road. Migori County Commander Mark Wanjala confirmed the news, adding that 3 more people are currently receiving treatment at Migori Referral Hospital. Kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo Easy Coach ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga na hiyo ikaanguka. This is a lori ambayo ni tipa, ilikuwa imebeba mchele. So hapo miili ya watu 7 imekimbizwa Migori mortuary, na watu 3 walikuwa critical condition, walikimbizwa Migori Referral Hospital. People took advantage of the situation to loot rice that was being ferried by the lorry, an act that has been condemned by the authority. Wakati imeanguka ikiwa na mchele, wananchi wameanza kukimbia wakianza kuiba mchele. So ikawa overwhelm officers wetu wana rescue wale majeruhi, na huku watu wanang'ang'ana kuiba mchele, of which haikuwa tabia mzuri kwa wananchi. Huwezi kuwa unakimbilia kuiba mchele na huku watu wameumia. Eyewitness say the truck driver tried to avoid causing the accident to no avail. Gari lilikuwa lost control kutoka juu hadi kutoka Chamkombe hadi hapa. Hata huyu driver amejaribu kung'ang'ana kuepa, lakini watu walikuwa wamejaa kwa barabara. The residents now want Migori County government to ban car parking along the road so as to avoid such tragedies in future. Serikali ya Migori, tafadhali mtuangalie vile hizo magari ziko pembeni za barabara zinaweza kutolewa. Alafu na sisi wenye watu wa pikipiki kututafutie sehemu ambayo inafaa tusimame. Juzi tuliona kama gavana alijaribu kututolea hizo mavibanda, kumbe ni kama alikuwa anajaribu, kama ni roho nilimwingilia kwa roho yake ili atuepuke kwa huyo mkosi ya barabara. The accident attracted the attention of leaders who sent messages of condolence to the families of the departed. The bodies of the deceased were taken to Migori County mortuary as the 3 in critical condition were admitted at Migori Referral Hospital. Samedika, Look Up TV.